And at that point we are really streaming, okay? Buongiorno a tutti cari amici, sono Silver da Roma, Italia, e sono qui per il programma di Angel Heart Radio in italiano. Oggi abbiamo un ospite veramente speciale, Leanne Costello, che è una creativa, una esperta di Reiki e di guarigioni con i cristalli. È qui perché l'ho invitata per raccontarci la sua storia, che è piuttosto interessante. E adesso cominciamo l'intervista con la prima domanda. Leanne, quando è che è iniziata la tua storia su questo nuovo percorso? Leanne, when did you start with this new journey along this path? I would say that was in 2017 when work started changing. I could feel the fit was no longer right in the corporate world, and then the words of my book came through one night. Tutto è iniziato nel 2017, quando io ho cominciato a capire che il posto dove stavo nel mondo delle società non era più il mondo che mi apparteneva, e ho cominciato a canalizzare delle parole che sono poi diventate le parole di un libro che ho pubblicato. And so what happened with these words? Did you then write a book with these words? Well, something similar had happened before, but it didn't feel right, or I thought, oh, this doesn't mean anything, and I've dismissed it. But these words were very special. So when I got up in the morning, I wrote them down, and I knew I had to finish it. I knew I had to keep going. Ho chiesto a Leanne se poi queste parole sono in effetti diventate un libro, e Leanne dice che aveva già canalizzato delle parole in precedenza, a cui però non aveva dato importanza. Questa volta però queste parole le sono sembrate molto speciali, e dunque lei tutte le mattine le scriveva su un quaderno, e poi questi appunti sono diventati un vero e proprio libro. So when did you publish your first book, and what is the title of your book? Allora, quando hai pubblicato questo libro, e che titolo ha questo libro? So it's called My 2 Feet on the Ground. There it is. Allora, si chiama My 2 Feet on the Ground, che in italiano significa con entrambi i piedi ben piantati per terra. And it was finally published last July. E poi è stato pubblicato luglio scorso. Oh, great! And can you say something about this book? I mean, what does he talk about? Ci puoi dire, Leanne, qualcosa su questo libro, di che cosa parla? So the book is a book of, or based on mindfulness and being present for children, and the book uses everyday scenarios that children face, you know, school camp, school tests, exams, a first birthday party, all the normal things that a child might experience, and then applying simple tools that they can use to ground themselves and not be so nervous. E il libro si basa sulle tecniche di mindfulness e di presenza nel momento attuale, ed è un libro per bambini, e usa tutta una serie di scenari tipici della vita dei bambini, quando i bambini sono in classe, devono fare un esame, oppure anche partecipare a una festa di compleanno, tutte situazioni che li possono rendere ansiosi o nervosi, e ci sono delle tecniche per radicarsi, per essere più presenti e per essere meno nervosi. That is a fantastic idea. And how was the book received? Questa è stata un'idea fantastica. E che popolarità ha avuto il tuo libro? Well, so far it's doing really well. I've had great feedback from my little godchild. When he read it with his mum, he said, "Mum, I love this book and I want to keep it forever." And there's another lady that I know, her little girl was going through a hard time, and she saw the book that I had given my dad,
he's an elderly man, and so her daughter now loves my book, and she plays school teachers and uses my book as her for her pretend students. E in effetti io ho avuto dei bellissimi riscontri. Il primo riscontro dal mio figlioccio, il quale al quale avevo dato il libro e che l'ha trovato molto bello, e un altro dalla figlia di una persona che conosco. Questo libro era stato dato al suo papà, in effetti, lei l'ha visto, le è piaciuto moltissimo e adesso lei gioca la maestra e nei suoi giochi usa proprio il libro per radicarsi e per risolvere queste problematiche. Leanne, I have a question for you, but do you have children? Do you have children experience, or I mean, did you teach children in the past? La mia domanda è se Leanne ha dei figli, oppure se lei comunque si è occupata di bambini, oppure se è stata un'insegnante di bambini. No, children is not my path in this journey. It could have been a few, at one time, but it didn't happen. And but children have always warmed to me. They've always gravitated towards me. I can think like a child, and whenever I've gone through difficult times, I always wondered, well, how do children cope? I've had anxiety in the past and at various times, and I've had an illness, and I always wondered how kids coped. Adults, we know to do yoga or go for a walk, or we know the books and YouTubes to look up, but I always wondered how children coped, and it was always there in the back of my mind. And I love kids, and I love playing with kids, and so yeah. And the book just came to me. It's my little baby. Posso dire che no, non ho dei figli miei, ho avuto in passato occasione di averne, ma poi non sono arrivati, però mi sono sempre piaciuti i bambini e soprattutto penso di ragionare con un bambino. Spesso anch'io ho sofferto di ansia, di preoccupazioni e mi sono sempre chiesta anche di malattie, mi sono sempre chiesta come un bambino può affrontare queste situazioni, perché mentre gli adulti hanno una serie di risorse, libri, possiamo andare su internet, YouTube, cosa può fare un bambino? Ecco perché ho avuto, diciamo, l'intuizione di questo libro, e questo libro mi è stato canalizzato, forse perché a me piacciono molto i bambini, li amo, anzi i bambini vengono molto attirati da me, e questo è una cosa molto bella. While you were actually speaking, a message came to me. Yes, that babies are like angels, and I think that they represent the angels on earth, and so probably you are surrounded by angels. What is your experience with angels? La mia domanda è che mentre Leanne stava parlando mi è proprio arrivato un messaggio che mi ha fatto pensare dicendo che i bambini sono proprio come degli angeli, e dunque Leanne è circondata da angeli, e ho chiesto a Leanne qual era la sua esperienza con gli angeli. I love this question because I have seen angels, and the little boy that I mentioned, he's one of 4. My friend has 4 children, and before they were born, an angel came to me in the middle of the night and showed me 4 little babies floating above me, and she presented them to me like this, and I was just going through a divorce, and I thought, oh, that can't be mine. So it turns out I'm very close to these little boys and this family, and so they were my friend's children. And when my mum was sick last year, I was meditating and sending her love, and the most magnificent angel with huge wings and glowing appeared to me, and I knew, she was here to sort of take Mum with her soon, and she was watching over her, and it was very comforting and beautiful. Ma in effetti grazie di aver posto questa domanda, perché è assolutamente pertinente, in quanto io ho visto degli angeli
in un'occasione è stata una cosa molto particolare, era un momento in cui stavo attraversando un periodo difficile di divorzio, ma io ero molto molto legata a una persona che ha 4 figli e questo si riferisce, questa esperienza, al bambino più piccolo, perché lei aspettava questo bambino e mentre dormivo mi è apparso questo angelo meraviglioso con dei bambini che me li presentava, me li faceva vedere e ho pensato, visto che mi sto divorziando non può essere un figlio mio. Però è stata una bellissima esperienza. E poi l'altra esperienza è stata con mia mamma che era malata e stavo meditando e mi è apparso un angelo meraviglioso con una luce stupenda e in quel momento ho capito che la mia mamma sarebbe andata via, che però c'era quest'angelo a proteggerla e mi sono sentita molto, molto aiutata, molto confortata da questa immagine. Leanne, this is a beautiful experience. We know, you know, that we are on Angel Heart Radio, so this is a radio on angels, and that is why I'm asking the questions, because it's always interesting for people to understand how people can connect with angels. Questa è appunto una radio che parla di angeli, Angel Heart Radio, e la mia domanda, Leanne, è importante parlare di angeli perché è importante capire anche come le persone si collegano con gli angeli. How is your connection with angels? So what started this connection? Com'è il tuo collegamento con gli angeli? Che cosa ti ha portato? Come è iniziato questa esperienza? I suppose it started when I was very young. My first experience in seeing a spirit was, well, I think I was 10 or 11 years old, and there was a beautiful little girl came into my room, a girl spirit. She might have only been about 5 years old, with long golden locks, and she was playing with my teddies in my room. And so I've been seeing spirits ever since, and angels, I feel them. I often I see ladies in like a shawl or a headscarf over their heads, and I've seen them many times over the years. And I think, and if you don't see angels, I think a really good way of bringing them into your life is to, if you're bothered about something, write it down on a little piece of paper and leave it by your bed at night, and they will come and show you or present the answer to you or present themselves in some way. Yeah. La mia esperienza, diciamo, con il mondo dello spirito è iniziata molto presto, ho avuto 10-11 anni, mi ricordo la prima volta che ne ho visto uno, era proprio nella mia camera da letto, c'era una bambina con dei meravigliosi boccoli d'oro che giocava nella mia stanza, però ne ho visti tanti altri e con l'esperienza con gli angeli in effetti è iniziata anche questa molto presto ed è molto bello vedere come potersi collegare agli angeli. Un modo che io consiglio è quello di, prima di andare a letto, di scrivere qualcosa qualcosa a cui teniamo, che ci preoccupa, su un pezzo di carta e vedere che cosa accade e come gli angeli si collegano a questo messaggio. Io non solo li ho visti, ma io anche li percepisco, li sento e li sento vicini a me. That is a wonderful experience, Leanne. So, I mean, your path, your journey started many years ago, but then it took quite a while just to realize that probably this was your purpose in life. So, Leanne, questa esperienza con il mondo spirituale è iniziata molto tempo prima, che tu alla fine, prima che tu decidessi o che capissi che questa era poi il tuo scopo nella vita, che è avvenuto molti anni dopo. Yes, unfortunately, yes, I've got about it the hard way, perhaps. But I suppose, you know, we're coming from a conventional family, you know, it was, you know, you had to, don't worry about your language studies, don't worry about art, you need a proper job, you know, and so all the spiritual side or my creative side wasn't really encouraged, and you know, and then you get caught up in the things of life, you know, you need a car, you need to buy a house, and you want to travel, and so you need a job to do these things, and there's been opportunities
over the years where, you know, through sadness or illness, and I was terribly ill at one point. And, oh, sorry, dropped my crystal. And just I took a sideways journey, but I could see that in the last 5 years that I couldn't be in that corporate environment anymore. It was making me feel sick, just and living according to other people's expectations. And so, thank goodness, these words came, and I knew. I pounced on it. I knew now is the time. In effetti sì, ci ho messo molti anni perché io sono nata in una famiglia assolutamente convenzionale in cui si insegna che uno deve studiare, deve avere una carriera, deve avere un lavoro, poi uno inizia in questo percorso. Io avevo una grande passione per l'arte, però chiaramente in una famiglia convenzionale l'arte veniva considerata come non un vero lavoro e sono entrata nel mondo delle imprese e poi alla fine la vita va avanti, ti prende, uno vuole avere un lavoro, vuole viaggiare, ha bisogno di soldi per farlo, insomma tutte le cose in cui credo che tante persone si riconoscono. Poi a un certo punto, soprattutto nei periodi di tristezza, sono stata anche molto malata, mi sono resa conto che questa forse non era la mia strada, cioè mi ci è voluto un po' di tempo finché 5 anni fa ho capito che proprio io non potevo più rimanere in quell'ambiente e ho deciso di uscirne, non volevo assolutamente più vivere secondo le aspettative delle altre persone e grazie a Dio che io sono riuscita a farlo e adesso posso vivere la mia vita. Leanne, you talked about art, which is very interesting because art is a very creative endeavor and creativity comes from the source, clearly. And so when did your artistic life start? E Leanne, quando è cominciata la tua vita artistica? Perché hai parlato di arte e sappiamo che l'arte è veramente un qualcosa di una creatività che viene dalla fonte, che viene veramente da Dio. E quando hai iniziato appunto questa tua esperienza con l'arte? I would say, well, I always loved drawing and making things at home, and you know, I recently found sketches that I'd done when I was 21. I'd forgotten all about them. It's funny that just ploughing through life, getting through every day, you forget about all these dreams and the things that you enjoyed and liked doing. And so I've been drawing since high school, or since I was a young child, and then painting just took a sidestep. So I've recently picked up paintbrushes, and I did all the illustrations in my book. So I've never done children's illustrations before. But I enjoyed it. It was very therapeutic for me. It was mostly done in crayon, and just to make them have a childlike quality. And they may not win awards, but they really tell the story. And I have, my friend's husband has been very sick, and he had a very difficult childhood. And she says she would often come home and he's there touching the pictures in my book. And I said to her the other day, I think he's reading my book. It's the book he needed as a young boy, you know, and he's healing himself now through the pictures in my book. He reads it, you know, quite a lot. And so it's helping him. So there's something in the pictures. And so I'm going to do more. I'm working on another one at the moment. Yeah. Sì, a me è sempre piaciuto disegnare, ho disegnato da quando ero molto piccola, ma soprattutto l'ho fatto in maniera più strutturata dal liceo in poi, però poi la vita ci prende, entriamo nella routine, ci dimentichiamo delle cose che amiamo e a un certo punto ho voluto ritornare a questa mia passione, ho cominciato a disegnare con le matite a colori e ho illustrato
il mio libro, per esempio, e mi sono resa conto che anche se queste immagini non vinceranno dei premi, sono comunque importanti perché questo libro è finito nelle mani del marito di una mia amica che è molto malato, ha avuto una infanzia molto difficile e mi sono resa conto che lui usa questo libro veramente in maniera terapeutica, è come se questi disegni lo aiutassero a risolvere questi traumi infantili. E questa è un'esperienza bellissima perché significa che questi disegni hanno qualcosa dentro e dunque io sono molto orgogliosa di quello che sto facendo. Leanne, can you show us one of your illustrations, please? Yes, it would be great to show. Okay. Puoi farci vedere una delle Yeah. illustrazioni, Leanne, So, perché penso che possa essere molto interessante. this one describes the fear of a first school camp. You're nervous about spending time away from mum and dad, and also if you have to perform at a concert, or be it violin or dancing, and then showing how just through looking at it in a different way, if you're really worried, it can be camp fear, it's very scary, and there's the Yes. concert, but if you look at it a different way, it's camp fun. Oh, that's true, that's true. Questa è un'illustrazione che ho messo nel mio libro ed è un simbolo della paura, paura che un bambino può avere per esempio la prima volta che si allontana dal papà e la mamma, oppure se deve suonare uno strumento durante una recita. E il disegno fa vedere quella che è il simbolo della paura, però poi si trasforma da qualcosa di pauroso in qualcosa invece di bello, di creativo, di giocoso. This is really very interesting because you have the symbol of fear and then the symbol of the lack of fear, which is great. E questo è bello perché c'è il simbolo della paura e poi c'è il simbolo dell'assenza di paura. This is really very interesting. And Leanne, your experience is very interesting. And do you have any other stories you want to share with our audience? La tua esperienza, Leanne, è molto interessante, ma vuoi condividere qualche altra storia con il nostro pubblico? Yes, actually, there is one that I would love to share that just happened last week. So as you recall, I said my dear mum passed away last year, and my dad's he has Parkinson's disease, so he's in care. And I organised a video call with his brothers-in-law, with mum's family in Scotland. Mm-hmm. So it must have been that I thought, I wonder if mum is joining us today, to chat with her brothers, because they're very funny. And I think she was. So I'll let you. Sì, ho un'esperienza proprio da raccontarvi che è accaduta la settimana scorsa. Come vi ho detto, la mia mamma è morta, è deceduta e mio papà soffre di Parkinson. Allora ho deciso di organizzare una videochiamata con suo cognato, che era il fratello di mia mamma, che sono in Scozia. E sono due fratelli e durante questa conversazione telefonica, video, mi sono chiesta se la mia mamma avrebbe partecipato. In effetti sì, lei era lì con noi. Ok, come on, Leanne. This is a very interesting experience. So Dad needed a new walker, and I was very concerned that he wasn't walking. So I thought, I'm going to go and buy one right after the call. So I set off in my car, looked up where it was on my Google Maps, and put it through the Bluetooth in my car. So the voice wasn't working. So it was very difficult looking at my phone. You don't know which way it is. And so I thought, look, I'll get to the town and then I'll pull over and sort out my Google Maps. Allora mi sono resa conto che poi mio papà aveva bisogno di un nuovo girello e allora ho deciso di andarlo a comprare e mi sono messa su Google, ho visto il posto dove potevo comprarlo e ho messo la mappa di Google sul Bluetooth in modo tale che io potessi ascoltare dove dovevo andare, però la voce era veramente molto disturbata. Allora ho deciso comunque di andare in città e che lì mi sarei fermata e avrei risettato Google per arrivare al posto giusto, ok?
So this the town where the shop is for Dad's walking aid, it was very near to where we used to live when I was 2 years old, and it was very nearby. And when I reached the road, I wasn't sure whether to go left or right. It was a very long road, and I thought, well, I'll drive a little bit to the left and see if it's down there, and it wasn't. So I did a U-turn, pulled over and thought, I need to sort out Google Maps. Why isn't the voice coming on? So it was all set up correctly. I just turned the voice off and back on again, and presto, it worked. So I set off on my journey again, and it starts telling me to go back in the direction where I just was. And I thought, well, that's strange. Maybe I've missed it. And then it starts to tell me turn left down at this little residential street, and then right down an even smaller street. I thought, there's no shops here. These are all houses. And then it says turn left into Rupert Street. And I thought, Rupert Street, that sounds familiar. It says continue for 400 metres down Rupert Street. When I got 400 metres down Rupert Street, we were outside my old flat, the old flat from when I was 2 years old. And in Google Maps, the address I wanted was still there, but Mum and my angels had hijacked my Google Maps and had driven me to where we used to live, I think as a sign to let me know she's here, she is around. Thank you for organising the call with her brothers, and also to let me see how far I've come, you know, on my journey. E l'esperienza è stata questa, che quando sono arrivata in questa città mi sono resa conto che questo negozio doveva essere molto vicino a una casa dove io avevo abitato quando ero molto piccola, quando avevo 2 anni. Allora a un certo punto ero abbastanza confusa, non sapevo se dovevo andare a sinistra o a destra. Sono andata a sinistra, ho guidato un po' per questa strada e ho visto che c'erano solo case, allora ho fatto una conversione a U, sono tornata indietro. Mi sono fermata, ho cercato di capire perché questa voce nel Bluetooth non andava bene, ho rispento tutto, ho riacceso, la voce andava benissimo a questo punto, però il navigatore mi diceva di tornare indietro su questa strada, cosa che per me era molto strana perché non c'erano negozi. Addirittura mi ha detto no, gira a sinistra, poi gira a destra, gira a sinistra. Stavo andando in stradine sempre più piccole finché mi ha portato davanti alla casa dove io avevo abitato. E allora questo mi ha fatto pensare che era veramente un messaggio della mia mamma, che voleva farmi sapere che io ero lì e dei miei angeli, ma non solo per farmi capire che insomma era lì con noi per questa conversazione telefonica con i suoi fratelli, ma anche per dimostrarmi quanta strada io avevo fatto e per dimostrarmi che potevo capire questa esperienza. Well, yeah, this is a very beautiful experience, and Yeah. and I think many people have these experiences, but unfortunately, many people are also afraid of sharing these experiences. Leanne, questa tua esperienza è stata molto interessante. Penso che tante persone abbiano delle esperienze analoghe, simili, molto particolari, che però molte persone hanno problemi a condividere per paura, perché magari le persone pensano che sono strane. What would you like to say to people who have these experiences and are afraid probably of sharing them? Cosa puoi dire a queste persone che hanno queste esperienze ma che hanno un po' forse timore a condividerle? Trust. Maybe they're trying to rationalize it, that and be dismissive. Oh, it was nothing. It must have been something else, or it was a coincidence. I think if you open your heart and accept and trust that it's happened, it will happen more, and then you will recognize when it's real and when it is just a coincidence. You can very clearly feel the difference. You don't hear it, or you don't, it's not through your mind, you feel it. You feel it in your heart and within.
that you know this is just happened, it's real, and don't doubt. Know that you're protected, and don't be afraid. Yeah. Non bisogna avere paura, non bisogna dubitare perché siamo tutti protetti. Comunque la cosa importante è fidarsi e soprattutto a volte noi cerchiamo di razionalizzare, diciamo no, no, non è niente, è una semplice coincidenza. A volte questo è vero, però se apriamo il nostro cuore e diciamo possiamo veramente capire la differenza tra quella che è un'esperienza reale, perché la sentiamo dentro, ci risuona dentro, e una pura coincidenza. Avere il cuore aperto è molto importante per queste esperienze. Leanne, this has been a wonderful interview and I really thank you for being with us. Leanne, questa è stata veramente una bellissima esperienza, grazie di essere stata con noi. And Leanne, if people want to connect with you, where can they find you? E se le persone, voi vi volete mettervi in contatto con Leanne, dove la potete trovare? Well, yes, at the moment, just on Facebook. I'm in the process of setting up my website, but I will. That's probably another month or so away. So in the meantime, I will set up my List of Dreams Facebook page. That is my new. Actually, I'm announcing it here for the first time. List of Dreams. This is going to be the name of your Facebook page. Yes, and my business. Yes. Your List of Dreams. Allora, io adesso ho solo una pagina Facebook, sto preparando il mio sito web e ci sto lavorando sopra, ma sto lavorando sopra anche a una pagina Facebook che poi sarà il nome della mia società, che si chiama List of Dreams. And what is your Facebook address, Leanne? Well, Facebook. First time on Angel Heart Radio. I've never announced it before, so I'll do it today after this call. Can you please post it under this video so everybody can have access to Leanne posterà l'indirizzo, cosa che non aveva mai fatto prima, perché è la prima volta che è su Angel Heart Radio, sotto il video, per cui se voi vi andate a rivedere questo video o lo cliccate sotto ci sono i commenti e ci sarà il commento di Leanne con il suo indirizzo. So Leanne, thank you so much. It was really an honor to have you on Angel Heart Radio. Thank you for being with us. Thank you for being with me and with the Italian audience. Grazie Leanne per essere stata con noi, per essere stata su Angel Heart Radio e per essere stata con il pubblico italiano. I hope to see you again with many more drawings, many more illustrations, many more books. E spero di vederti ancora con tanti più libri, tante più illustrazioni, tanti più disegni. So, adesso vi saluto tutti da Roma. Ciao. Leanne, can you please say what I told you? Ciao a tutti amici italiani. Great, bravo. Ok, arrivederci a tutti.